last class I think we dealt with what, monsoon. So we have covered two types of rainfall so far, right? That is the convectional rainfall. Another thing is the orographic rainfall, we have already covered. Okay, and today we'll get into cyclones. In the cyclone we'll be covering what, just the temperate cyclone now. Okay, tropical cyclone we'll cover it little later. Okay, maybe after 3 classes. Okay, adukapra we'll what cover this. So, but now, so you know that there are two types of cyclones. One is the temperate cyclones, another thing is the tropical cyclones. Okay, in fact tropical cyclone we won't call it as a type of a rainfall koda. Okay, generally tropical cyclone is associated with what, natural hazard. Yeah, natural hazard abdina tropical cyclones is always associated with what, high velocity winds, very very high velocity winds. You have thunderstorms, you have what, storm surge, you have floods. எக்கச்சக்கமா வந்து இது tropical cyclones கூட associate ஆயிருக்கும். அதனால tropical cyclones generally hazard, natural hazard. No, tropical cyclone. Temperate cyclone is not a hazard. Temperate cyclone lo only 1 or 2 areas there will be water hazard. You will understand it once I explain. Okay, but whether ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, whether it is a tropical cyclone or what, temperate cyclone, what you have to remember is cyclones are low pressure center. Cyclones are what, low pressure center surrounded by what, closed isobars. Okay, எப்பவுமே இது மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, cyclones are low pressure centers surrounded by closed isobars. Surrounded by closed isobars with increasing pressure outwards. With increasing pressure outwards. Rotating in counterclockwise direction in northern hemisphere. Rotating in counterclockwise direction in northern hemisphere and clockwise direction in southern hemisphere. Low pressure center surrounded by what, closed isobars. Closed isobars now you know, isobars means what, places having same pressure is connected by a line called what, isobar, and that isobar என்னவா இருக்குது, closed isobar, circular இருக்குது, and it will be rotating in what, இப்படி இருக்கும் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல. ஓகே, இதுவே சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, what is cyclone? Cyclones are low pressure centers. Okay, with what, closed isobars, which will what, increase pressure, increasing pressure outward. Increasing pressure na inga parunga, 1000 millibar, 1100 millibar, 1200 millibar, 1300 millibar. So pressure என்ன ஆயிட்டே இருக்கு, increase ஆயிட்டே இருக்கு. And you people know
Air always moves from high pressure to low pressure. Vellala high pressure, air will move from high pressure to low pressure. And because of Coriolis force, as the wind is moving from high pressure to low pressure, it will get deflected to water. It will get deflected to left hand side in the northern hemisphere and water. Right hand side in the northern hemisphere and left hand side in the southern hemisphere, which will make the cyclone to what? Spin. Okay, yes, so that is what it is. இப்போ இது tropical cyclone நாலும் இதுதான், temperate cyclone நாலும் இதுதான். ஓகே, நீங்க வந்து இந்த picture பார்த்திருக்கலாம். நீங்க two people might have seen this kind of picture in your weather report, in your news and all. Can you see? Rotating in what? Counterclockwise direction. Because here you are having what? The low pressure. Purincha? This southern hemisphere. Can you see? It is rotating in what? Clockwise direction. Again, Nadu la low pressure. Clear with this? Yes, இது temperate cyclone நாலும் tropical cyclone நாலும் ரெண்டுக்குமே இதுதான், இது common. Clear with this? ஆனா temperate cyclone எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அதோட process, tropical cyclone எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அதோட process ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டா என்னது, வேற வேற. ஓகே, பேர்லயே இருக்கு. temperate cyclone இங்க temperate regionல இருக்கும், tropical cyclones எங்க equatorial region. ஈக்குவேட்டர்ல எந்த சைக்ளோனுமே ஃபார்ம் ஆகாது, ஏன்னா ஈக்குவேட்டரில் கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும், தெரியும்ல. ஏன்னா கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் சைக்ளோன் கேன் ஸ்பின். ஸோ அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த டெம்பரேட் சைக்ளோனை புரிஞ்சுக்கணும்னா, in order to understand what a temperate cyclone, you have to understand few more topics. ஒரு சின்ன சின்ன minor concepts you have to understand. Only then you will be able to understand what the temperate cyclone very clearly. ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா ஏர் மாஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். இன்னொரு கான்செப்ட் என்னன்னா there is something called as what? Front அப்படின்னு ஒன்று. இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் you will be able to understand what a temperate cyclone. So first, air mass. Air mass. Give the heading air mass. See, a large body of air. Any idea what is air mass? Air mass na enna edha idea irukku? Okay, right. A large body of air. A large body of air having uniform or similar. A large body of air having uniform or similar temperature, pressure and relative humidity. A large body of air having uniform or similar temperature, pressure and relative humidity horizontally and to some extent vertically over an area. And to some extent vertically over an area is what is called air mass. Let's say you have ground surface. Let's say you have a ground surface like this. Okay, now listen. Here 35 degrees Celsius, 35 degrees Celsius. Okay, then you are having what? Let's say 1000 millibars, 1000.
Getting it or not? So similar temperature, similar pressure, and similar what? Relative humidity. Let's say 80%. Okay. இந்த மாதிரி இது என்னது? Vertically and to some extent horizontal. Maybe this is an air mass. The air mass உடைய size வந்து it may be 1000 square kilometers. Okay. Horizontally and to some extent what? Vertically. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? Air mass. Is it very clear? A large body of air. And the large body of air ங்கிறது என்னது? Like 1000 square kilometers. A large body of air having similar temperature, similar pressure, and similar relative humidity. Keyword is humidity, relative humidity over a horizontal area and to some extent even what? Vertically. This is what you call it as what? Air mass. This is what is called air mass. Is it very clear? Now, what are the conditions for formation of air mass? Air mass form ஆகணும்னா ஒரு சில conditions இருக்கு. ஒரு சில conditions fulfill ஆனா மட்டும்தான் என்ன ஃபார்ம் ஆக முடியும்? Air mass form ஆக முடியும். You're getting it? What are the conditions for formation of air mass? Number 1. Number 1. Homogeneous area of either land or sea. Homogeneous area of either land or sea. You're getting it or not? அதாவது என்ன இருக்கக்கூடாது? There cannot be land and sea. ரெண்டும் இருக்கக்கூடாது. லேண்டும் சீயும் இருக்கிற இடத்துல என்ன ஆகாது? ஏர் மாஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. எய்தர் ஃபுல்லா லேண்டா இருக்கணும் இல்லைன்னா ஃபுல்லா என்னவா இருக்கணும்? ஓஷனா இருக்கணும். ஏன்னா லேண்டும் சீயும் சேர்ற இடத்துல you will not have same what temperature, because you know that the concept of specific heat is different. Specific heat of water body is different from specific heat of water land, and as a result pressure will be different. As a result what? Humidity will be different. So there cannot be what? Air mass formation in the area where you have coast, ocean and land boundary. Ocean and land boundary இருக்கிற இடத்துல உங்களால என்ன பார்க்க முடியாது? Air mass பார்க்க முடியாது. Either completely ocean surface இருக்கணும் இல்ல கம்ப்ளீட்டா என்னவா இருக்கணும்? Land surface இருக்கணும். அப்புறம் இன்னும் அது மட்டும் இல்ல. If it is a land area, it should be flat and wide without any what? Irregularities like hill, plains, plateau. இது மாதிரி மாறிட்டு இருக்க கூடாது. Okay, generally homogeneous area of either land or sea இருக்கணும். If it is a land area வா இருந்தா அங்க என்ன இருக்க கூடாது? It should not be what? Full of irregularity. திடீர்னு ஒரு மவுண்டைன், அப்புறம் ஒரு பிளாட்டியோ, அப்புறம் ஒரு பிளெயின், ஒரு வேலி அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. It should be what? If it is a land area, it should be flat and wide without any what? Irregularities like hills, plains, plateaus, etc. புரியுதா? ஏன் அப்படி? ஏன்னா you know with altitude what will change? The temperature, pressure and humidity changes. And here you know what is air mass definition. Large body of air, okay, having similar pressure, temperature and humidity horizontally and also what? Vertically to some extent. அப்ப ஹில்ஸ்ல வேற மாதிரி இருக்கும், பிளெயின்ஸ்ல வேற மாதிரி இருக்கும். அப்ப என்ன ஆக முடியாது? ஏர் மாஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. Is it very clear? If continent is not flat, then air will have what? Different properties at what? Different altitudes. That's why air mass cannot get what? Formed. Is it very clear? இது ஒன்று. ரெண்டாவது stable atmospheric condition. Stable atmospheric condition. Stable atmospheric condition. See, before I'll first explain what is stable atmospheric stability and atmospheric instability. You just try to grasp it. You don't have to make a huge notes out of it. It's a very optional thing, but still try to have a basic idea of what is atmospheric stability and what instability, so that you will understand. See, அதாவது
See here, assume there is a ball here. Okay, now you push this ball or touch this ball will go here and here and here and here, and after some point of time it will come back to its rest. It will come back to its original position where it was. கொஞ்சமா தள்ளுங்க, தள்ளுனா inside போகும். அதுக்கப்புறம் after a point it will come back to its what? Original position. So it means it is stable. It is stable. Anything that can come back to its original position is called stable. Physics general. Is it very clear? Inga you give little bit of impetus, it will move little distance. You give more impetus, it will travel more distance. It's based on the impetus that you give. Okay, so it is neutral. This is neutral. You are getting it or not? Not important for us. Okay, then there is a ball. You touch this ball, what will happen? This ball will fall down and it will never come back to its what? Position. Sir, தூக்கி வச்சா வரும்னு சொன்னீங்கன்னா கொன்னே விடுவேன். சரியா? ஆமா, தட்டினா அது கீழே விழுந்துரும், அவ்வளவுதான். சரியா? So this is what? Unstable. Is it very clear? On its own it won't come back. Okay, இப்போ அதே மாதிரி now you have to understand, you people already know what is mean by normal lapse rate. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? So when you go from what, lower altitude to higher altitude, okay, every 1 kilometer you go up, temperature will drop by 6.5 degrees Celsius per kilometer. That is what is called what? Normal lapse rate or environmental lapse rate. Okay, right. Now you know what is air mass. Air mass na enna theriyum. Now I am giving you another lapse rate which is called adiabatic lapse rate. There is a lapse rate called what? Adiabatic lapse rate. What is this adiabatic lapse rate? Na adavudhu listen, ipa now let's say you are in Mettupalayam. நீங்க எங்க இருக்கீங்க? மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்கீங்க. You have a bike. உங்க பைக்ல, சரியா? இப்ப ஒரு 4 ஹேர் பின் பெண்டை தாண்டி மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து மேல போன உடனே the temperature starts to cool down. Temperature cool down ஆகுதா? இப்ப அந்த altitudeல temperature அவ்வளோ இருக்கு. கரெக்டா? டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கு? குறைஞ்சிருக்கு. இன்னொரு 4 ஏர் பின் பெண்டு தாண்டிங்கன்னா இன்னமும் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது? ட்ராப் ஆகுது. மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகுது. இது எதோட டெம்பரேச்சர்? அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர். சரியா? இப்ப உங்க பைக் சீட் கவருக்கு இல்ல உங்க பைக்குக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும்ல. யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? இப்ப மேல போக போக அங்க அட்மாஸ்பியர் கூல் ஆகும்போது உங்க பைக்கும் கூல் ஆகும்ல. அப்போ உங்க பைக்குடைய டெம்பரேச்சர், சீட் கவரோடைய டெம்பரேச்சர் குறையுது இல்ல, அது வேற. The rate at which the bike seat cover temperature drops is different from the rate at which the temperature drops as you go up. ரெண்டு வேற வேற தானே. இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஏர் மாஸ் இருக்கு. You have an air mass. You know what is air mass? A body of air having similar temperature, pressure and relative humidity. That's what is called air mass. Air mass gets heated. Air mass is going up. As the air mass goes up, it will lose its temperature. Its temperature will drop. The rate at which the temperature drops of a rising air mass is called as adiabatic lapse rate. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க என்ன எடுத்துக்க கூடாது? மேல அங்க மேல போக போக அங்க இருக்கிற ஏர்னுடைய டெம்பரேச்சர் என்னன்னு எடுத்துக்க கூடாது. அது அட்மாஸ்பியரோடைய டெம்பரேச்சர். அதுதான் நார்மல் லாப்ஸ் ரேட். நான் இங்க சொல்றது என்னது? ஜஸ்ட் நீங்க உங்க பைக் எப்படி மேல போக போக பைக்குடைய சீட் கவரோடைய டெம்பரேச்சர் குறையுதோ அதே மாதிரி ஒரு ஏர் மாஸ் ஹீட் ஆகி மேல போக போக அந்த ஏர் மாஸோடைய டெம்பரேச்சர் எந்த ரேட்ல குறையுது அப்படிங்கிறது தான் என்னது? அடியாபேட்டிக் லாப்ஸ் ரேட். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா? புரிஞ்சுல? சரி, இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. Now let's say imagine there is an air mass.
There is a air mass. Is it very clear? There is an air mass. Let's assume the temperature of this air mass is 35 degree Celsius. Okay. Temperature of this air mass is 35 degrees Celsius. Now surrounding temperature. Air mass பத்தி பேசல. நான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த altitudeல இருக்கக்கூடிய temperature பத்தி I'm just talking. Okay. Let's assume it is 30 degree Celsius. Now as you go 1 kilometer up, this temperature will drop. Purincha? As you go 1 kilometer up, this air mass temperature will also drop. The rate at which the air mass temperature drops is called adiabatic lapse rate. The rate at which atmospheric temperature will drop is called as what? Normal lapse rate. Normal lapse rate is fixed. This is NLR is fixed. This is 6.5 degrees Celsius per kilometer. Now the rate at which the air mass temperature drops is called adiabatic lapse rate. Two more examples. Let's assume adiabatic lapse rate is 5 degrees Celsius per kilometer. Is it very clear? Now first kilometer, what would be the temperature of this water air parcel? 30 degrees Celsius. What would be the temperature of the surrounding area? It would be 23.5. Correct? Now tell me, this air mass is warmer than the surrounding air. Warm air is like this. Air mass is hotter or warmer than the surrounding air. Since it is hotter and warmer, it would be lighter than the surrounding air. So this air will keep water rising. This air will keep water rising. You go to the second kilometer. What would be the temperature? 25 degree Celsius. But what would be the temperature? 17 degrees Celsius. Now again, this air mass is what? Warmer or hotter than the surrounding air mass. So again, this air mass will what? Go. Will this air mass come back and settle? No, this air mass will never come back and what? Settle. Yeah, the rate at which the temperature of the rate of decrease of temperature of an air mass is much lesser than the rate of decrease of temperature of an atmosphere. So this air will always remain warm. So this air will keep on going upwards. It will never come back to its original position. So this is called atmospheric instability. I have already told you, rising air is associated with instability. Rising air is associated with wet condition. As the air rises, the moisture will water in the air will cool down, condense, cloud formation, and it gives you rainfall. So up atmospheric instability na enna purinjukonga. Normal lapse rate should be greater than adiabatic lapse rate. This will lead to atmospheric instability na rising air. Rising air is associated with wet condition. Are you understanding this? On the other hand, let us take the temperature of surrounding area is what? 35 degree Celsius. The air mass temperature என்னது 35 degree Celsius. அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. Normal lapse rate என்னது? அது 6.5 degree Celsius per kilometer. Let's assume adiabatic lapse rate to be 10 degree Celsius per water kilometer. Now air goes up to the first kilometer. Okay, what would be the temperature? It would become 25 degree Celsius. Okay, in the surrounding 23.5 degree Celsius. Okay, so this air is water warmer than the surrounding air. So this air will water rise. So let's say second kilometer. What would be the temperature? 15 degree Celsius. But what would be the temperature? 17 degree Celsius. So this air, okay, surrounding air is warmer than the air mass. Air mass is what? Cooler. So when air mass is cooler, it would be denser than the surrounding air. As it is denser, it starts to what? Sink. The air rising of air stops. So where
normal lapse rate is lesser than the adiabatic lapse rate, you have atmospheric okay. When adiabatic lapse rate and normal lapse rate is equal, that is atmospheric neutrality, not important for what us. You're getting it. And atmospheric stability is related to sinking air, and sinking air is associated with a dry condition because it doesn't give you any precipitation or rainfall or what, that kind of a thing. Is it very clear or not? Puruncha? Okay. So appa இதுதான் என்னது atmospheric stability and atmospheric instability. Very briefly, I haven't gone deep into it. ஏன்னா இதுக்குள்ள dry adiabatic lapse rate னு ஒன்று இருக்கு, wet adiabatic lapse rate னு ஒன்று இருக்கு. அவ்வளோ depth you don't have to dwell into it. But just know what is atmospheric stability and atmospheric instability. இது ஒன்றுமே வேணாம். சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காந்திபுரத்தில் மழை இருக்கும், சம்டைம்ஸ் கோயம்புத்தூர் சுற்றி எங்கேயுமே மழை இருக்காது. ஏன்னு புரிஞ்சுச்சா? ஏன்னா காந்திபுரத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஏர்மாஸ் இங்கே பாருங்க, மேபி வாட் ஹாட்டர் தென் த சரௌண்டிங் ஏர்மாஸ். ஸோ காந்திபுரத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஏர்மாஸ் மட்டும் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், ஏர் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ காந்திபுரத்துக்கு மேலே அட்மாஸ்பியரிக் இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்கலாம். தேர் கேன் பி ரெயின்ஃபால் ஒன்லி இன் காந்திபுரம். But just what a few kilometers away you go to town hall, there might not be any rainfall. Or sometimes என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுற்றியும் மழை இருக்கும், ஓகே, ஆனால் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு மழை இருக்காது. தட் மீன்ஸ் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏர் மாஸ் இஸ் சிங்கிங். புரிஞ்சா? எஸ். இனிமேல் என் ஃப்ரெண்டு, உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராச்சும் கூப்பிட்டு எங்கடா எங்கள் ஊரில் மழை, உங்கள் ஊரில் மழையா, எங்கள் ஊரில் மழை இல்லைடா, அட்மாஸ்பியரிக் ஸ்டெபிலிட்டிடா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா புரிஞ்சா அவன் கடுப்பாயிடுவான். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசாதீங்க, சரியா? ஆமாம், சரியா? ரைட், ஃபைன். ஸோ இப்போ நான் கம் டு த செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏர் மாஸ். நான் ஏர் மாஸ் ஃபார்மாக இருக்குது, நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது? ஹோமோஜீனியஸ் ஏரியா ஆஃப் எய்தர் லேண்ட் ஆர் சி. ஆனால் இதுவே செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன சொன்னேன்? ஸ்டேபிள் அட்மாஸ்பெரிக் கண்டிஷன். ஏன் நான் ஸ்டேபிள் அட்மாஸ்பெரிக் கண்டிஷன் சொன்னேன்? ஃபார் ஏர் மாஸ் டு கெட் ஃபார்ம்ட் அப்படின்னா ஏர் பார்சல் ஹேஸ் டு ரிமைன் இன் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஃபார் வாட் சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ தட் that air mass can acquire the property of that area. ஒரு ஏர் வந்து என்ன இருக்கணும், ஒரே இடத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 days that air has to stay in a particular area so that that air can acquire the property of that particular area. அப்போ ஒரு ஏர் வந்து ஒரே இடத்துல ஸ்டே ஆகணும்னா என்ன இருக்கணும், அங்கே ஏர் ரைஸ் ஆகக்கூடாது. இந்த ஏர் மேலே ரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா it will not stay nearer to the ground or the sea. அப்புறம் எப்படி, how can it acquire the property of that particular area? ஓகே. ஆனால் இதுவே ஒரு ஸ்டேபிள் அட்மாஸ்பியர்னா அங்கே ஏர் ரைஸ் ஆகாது. ஏன் ஏர் ரைஸ் ஆகாது? தட் ஏர் இஸ் டென்சர் than the surrounding air. That air is denser than the surrounding air. So when an air is denser than the surrounding air, it will not rise. So it will remain in a particular area for what? Longer time, so that it can acquire the property of that particular area. புரிஞ்சா? So அப்போ ஸ்டேபிள் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன். ஓகே, இப்போ புரியுதா? ஏன் ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன் மேலே will there be what? Air mass formation. ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன் மேலே ஏர் மாஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்குமா? ஏன்னா அங்கே லோ ப்ரெஷர். புரிஞ்சல? யூ ஹேவ் வாட்? லோ ப்ரெஷர். இங்கே லோ ப்ரெஷர் இருக்கிறனால தானே ஏர் மேலே போகுது. கம்பேர் இங்கே ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறனால தானே ஏர் சிங்க் ஆகுது. ஓகே, ஈக்குவட்டோரியலில் உங்களுக்கே தெரியும், ஈக்குவட்டோரியல் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட். அப்போ அங்கே ரைசிங் ஏர், ஸோ அதனால உங்களுக்கு அங்கே என்ன ஆகாது, ஃபார்ம் ஆகாது. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? You are getting my point or not? Okay, now